Hi guys, welcome back to my YouTube channel. But it's been long since I've introduced my videos to you guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi, if you're new here, my name is Edith. If you are a returning subscriber, thank you and thank you for coming back. Welcome new subbies, welcome new viewers. And guys, if you're watching my videos and you haven't subscribed yet, kindly do subscribe. We are road to 500 subscribers and then next road to 1,000 subscribers. So guys, kindly subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, share. And yeah, by the way, I've realized most of you guys are watching my videos and you haven't even subscribed. Kindly just pause right there. Go and pause. Pause right there and go and subscribe. Also guys, I'm here to introduce a video that I didn't have an introduction of it. It's about the camp. So last weekend we had a camp and it was amazing. A youth camp. It was at Lumo, hosted by yours truly, Lumo Community Wellness Sanctuary. And it was actually, this is my second camp and my second experience camping. I loved it. I enjoyed it. It's like, just like the first time. I also loved it, enjoyed it, and I had so much fun. I learned a lot, and I'm grateful for that. Thank you, Lumo. Yeah, so I'm here to introduce that video. Okay. Yeah, so the video you're going to watch next is just some people talking my videos, and yeah, nothing much. So guys, don't forget to subscribe. Kindly leave a thumbs up, leave a comment, share, get subscribe. Tufike 1,000 subscribers. Tumekaa sana kwa 400. Ni nini mbaya? Let's go guys. I'm so pumped up, and I have this on Wednesday the 25th September. Next month is my birthday. Ooh, next month is my birthday. I'm excited for that. I'm growing old. I'm growing older. I'll be turning 25. Yeah, I'm not afraid to say my age. I'll be turning 25 years of age. And yeah, and I look cute today. I'm dressed on a cute dress. And my Jesus sitting on the chest, Yeah. I'll see you guys. Bye. Love you all. Not kuinua. Kuna vile you separate. Yeah. Hii kazi yake ni kama because unaweza pata ni wax. So unajaribu kutoa hivi. Na kama uko na Do I have consent to take you guys pictures? But hiyo ndio kazi yake to separate. Hizo supers. Because wax ndio unajenga, so unajaribu usikuje ukavuta juu hivi. Hapana. Nilisema pia smoker, ukipata yule mwenye hayuko experience atakuja ndani aipige tu na pengine ile uchafu ingie wapi, na ikishaingia what will happen, our honey will be contaminated. Sasa hii ndio smoker. Sasa kwa hiyo smoker sisi tumeingiza dropping za ndovu. Unasikia? Kuna watu wengine wanatumia Sawdust, yes. Ama hata ya ng'ombe. Sasa tumetumia ndovu. Tukachoma inakaa mafuta. Ndio mnaona? Sasa umefika kwa mzinga hapo. Na kisha umevaa nguo zako vizuri, uko vizuri. Sasa nataka kuwape, ndio? Ama labda kufanyia ile inspection kiasi. Sasa unakuja na smoke yako vizuri. Una smoke hapa kwanza.
Una smoke hapo kwa mlango. Mlango Hapa ndo nini wakazo na kaga wale maskari sasa. Unakuja unapiga smoke yako mwanzo huko. Sawa, unazunguka kote. Nazunguka kote. Then Na smoke. nakuja na smoke hapa sasa. After nime smoke kote. Sasa nataka kufungua hapa, si ndio? Sasa nitafungua kidogo. Utafungua Ata kidogo. smoke kabisa Kidogo. alafu nitaregesha Atarejesha. kidogo tena, atazungusha kiasi Kidogo tena, tutaendelea kunini sasa. yani kuzituliza. Unajua sasa sitakuwa nataka kujua ni nini. Hapo tutatulia kwanza, tutambiana hapa ndani. Kwa hiyo tayari sasa utakuja ujamaa tena utatoa, ata smoke, utaendelea kusmoke. Unaelewa? Alafu hii unatoa na kando. Ana smoke watu. Sasa ukimaliza hivyo ndio sasa utaanza kuniliza sasa. Unachukua hii iPhone sasa. Ndio utatumia. Tumia nini? Nguvu. Utavunja hizi vitu. Sawa. Inakuwa iko weak. Sometimes pia kuna mali imeshikana hapo. So kutumia hii unatumia hivi. Unatoa. Unakuja katikati tena hivi. Alafu Njia zile wax zimeshika. unatoa. Unaangalia kama kuna wadudu. Unatoa, unafinya, ama unashika unaua. Sawa? Kuna gloves hapo, sio? Kuna gloves. Umevaa Sawa, hapo umevaa uniform. Unatoa sasa. Unatafuta hizo ni zako kama uko nazo biseni nini. Unaweka hivyo sasa. Hii box utapata. Sasa Hii sasa. sini hii. Sasa watifu kuuliza alafu wewe duka. Muendelee mwende mpatelee mbele. Hapana. Niko sasa. Kila mahali ziko. Sasa unatoa unatumia kwenye brush na brush nzuri. Ile ni kisa kuna brush. Unaregesha. Sasa na hao mtoka training jana. Tena. Kwa baliliza kufundishwa. Super. Inaitwa super box. Na sasa kutoka na hizi uende na somo tutakuwa unahamisha nyuki. Ama si ndio hapo sisi hivyo ndio. Kwa hivyo nataka tutuzalishe. Kama unataka vile kumekauka hivi. Una harvest hizi lakini pia unaweza acha kama mbili. Kwa harvest kidogo ndio. Unabakisha pia chakula. Huwezi jua chini kwa vipi. Pia vile kumekauka hivi. Kiasi upate chakula. Ndio mke wako asiende. kitu nyingine kama unataka kufanyia hapo usafi, ya chini. Si ya chini ndio mnajua kwamba queen amekuwa huko chini, si ndio? So unafaa careful kwa sababu queen asije kanini. Akaenda. But I think vile mnajua queen anakaa aje. Hatujui. Ngana tuonesha wapi? Wako wapi? Ako wapi? Si rahisi kumuona, ni ngumu sana kwa nake anafichwa sana na nini. Waga hata kama unavuna, utaona vile mtu anafuata au anajaribu kufunika. Sasa mpaka uone ufuatilie ndio utamuona. Iko tofauti na wenzake kabisa. Anaprotectiwa sana. Mrembo sana. Sasa Malilo ungeenda kutuonesha. Malilo ungeenda kutuonesha wapi? Madilo. Ungeenda kutuonesha wapi? Sasa ajua mna Ungeenda kutuonesha wapi? uko juu. Oh. Pahaiba. Ndio zinaomaga mama. Hizo. Ai. Pahaiba. Hapa hivi. Pale nje pale. Pale kana kitchen. Mama zinaomaga kila siku mangu kazi mfurusho jicho tu. Labda nilikuwa nataka niulize. Tupeleke tour ya Lumo tuongeleshe. You as the DJ. What are we expecting today from you? We're going to dance. To dance. Music. Which genre of music are you going to give us? No, Abaton and piano. Reading. Reading. Only readings. Yeah. Anaitwa Princess wa Malemba. Sasa Reading bongo. ile ring light yako iko Nigeria. inatumikaje? How do you use it? Sasa nitakwambia vipi? Una clip mahali ndio nini izunguke kwa nini yako? Okay. Kuna mambo ya clip. Kama vile hii. Na ring light na much? Like 5,000? Hi, Miss Joy. You don't know? Yes. Really? I was gifted
It was a gift. That's a gift. Nice. I was bought by someone special. Yes. That's really enticing. Introduce yourself. I am Dontila Saru from Lumo Conservancy. I'm the corporal and I worked for 11 years. Here. Yes. Okay, today you're hosting us youths. What are we expecting from the hosts? From the host, Yes. you are expecting, of course, we have mounted some tents. So you're going to sleep here, like you're going to cater for meals, and also we've got some music, Some entertainment for us. entertainment for you guys, so that you cannot get bored. Okay. And the facilitators, as you have seen, you have just met one of the facilitators who has taught us about how to maintain the bees. Okay. Yeah. Okay, I'll catch up with you later. Sure, thank you. Welcome. Advancing. Yeah, you guys have advanced a lot by then. A lot. Alafu, always in life, you need change. Yeah. You should accept change. Yes. So if one person changes, literally everyone is going to change. Woo, nimeshika nyuki. Nyuki tena? Hey, Iko wapi? si nimeshika kwa mfuko, imenikuja nikaifanya hivi. Ina bahati. Haina shida lakini. Ah, vile zinaumaga mamangu hapa hivi. So unajua mzinga yenyewe ilikuwa hapa bebe hii mwataka. Oh, Hakuna mtu zile. alijua hadi Mwakisacha aliumwa. Kuna wazungu wenye alikuwa hapa aliumwa pia. Hai. Mamangu alionewa sana. Kila siku anakuja Mwatate macho amefura bwana. Ai, maskini. Hiyo siku tulikuwa na yeye. Tulikuwa hapo hivyo. Tulikuwa tunatembea imagine. Sasa zinakuja na kufukuza, kamwambia sasa ukifukuza ndio inapata ile inajia kunini. Ya kukunga vizuri. Unafaa nini ingekuja. So please feel What are we going to have? we're going to have pilau. And soda. For those who do not eat meat, they are going to have like rice. And cabbage. Yes, that cabbage of course. Okay. I can't wait to dig in. And of course some water. Yeah. Peter. Hi. Mambo. Nataka ni speed sasa hivi. Ndio nijue ni vipi. Kao kubwa anadisimama Oh, dikabo. gogo tunaweka hivyo alafu tunawapatia how to wear gloves zuri yao Gloves. Ziko pale lakini baadaye. gloves bwana isimada bida Problem. Umeshikilia nini? Ah? Hiyo nini? suit lakini si ya Mungu B-suit. Sasa ndafunya Van Vel Taka kutamba kumwona na malaka yako. socks bwana reka na windows Je, kuko na malao. it has windows for aeration. Alafu majamaa upilipili hicho Tabia wewe, ndio kutoka kwa mtandao. mzere upilipili hicho ufunyire mzungu ino pilipili atumiwe vizuri ufunyire mzungu Ma fruits how are you? Poa. Eh, basi kana una ngikori bino maze. Baby girl. Utaka maze kwani kununua ino ila kununua. Kwani sasa ndao? Sasa mmetoa wapi kwani nini? Angela. Toka mangana na kamera. Ashika basi. Mchukue. Sasa kinaongea, unajua naweza ongea. Hutaki? Wewe Francis. Niko kazi hapo, niko Mboka. Bado niendelee. Oh my god. Ui. Watu ndio kusikia kita.
Bana nimechoka ba. Basi ni watu vile. Wana vitaji. Haya. Yeye anataka for addition. This life never lasts. Muone kuna Lole. super chini. Basi. Hey, guys, nchuri kama zihudi. Hello. Mbona unasafu chakula ukiwa umekasirika hivi? Mimi nimekasirika. Labda sura yenyewe imezaliwa ngumu. Utusmailie bwana. Labda Show us some love bana. Hey. Hai wewe uko kuda kunibwa yake mpunguze bwana. Mimi nilipiga ni favorite. Nyenye ni alumo si yangu. Hakuna vijiko. Vijiko vya. Kuna difo. Hata nisikira tayari. Purity. Advancements. Asijachukua nini? Sijamwambia, "Wewe atupeke kwa kamera maskini." Hi Purity.